Всем привет, меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Мистер Play. Сегодня будем играть в новую игру под названием Banishers Post of You Edem. Какая-то новая игра недавно вышла, я случайно увидел обзор на ютубе, и оказалось, что она уже есть в зеленом стиме. Ну, как-то вот так. Выбрать сложность, сюжет. Тем, кто хочет сосредоточиться на сюжете. Выбрать сложность. Для тех, кто хочет играть, не испытывая сложности в бою. Для тех, кто привлекает сбалансированное сочетание сюжета и сражений. Так, что, на средней будем играть? Давайте на средней. Есть настой, в котором можно после сражения. Также именно под головолом. Давайте на средней начнем в сложности, попробуем. Это мой первый запуск, я еще не тестировал, так что, возможно, будут какие-то проблемы возникать по ходу игры. И мы их будем с вами вместе исправлять. Focus Entertainment представляет. Конечно, печально, что у игры нет русской локализации. Это не очень приятно. Madam, sir, the ship Мадам, lies at сэр, anchor off корабль New встал на Eden. якорь Нью A Идена. tender Шлюпка в stands at вашем your disposal. распоряжении. Хотя графика кайфовая. Значит, не точно не брат и сестра. Мне снилось облака, здоровенные пушистые твари, кружащиеся над морем. Посмотрим, возможно, в скором времени Game Voice возьмется или Mechanic Voice возьмутся за локализацию российскую. Но там, наверное, через год будет минимум выйдет русский перевод этой игры. А пока доброго дня, любовь моя. Тебе доброго дня. Мы в Новой Англии? Welcome to America. Пожалуйста. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Во-во-во, кто-то закинул мне гранату. Your apprentice stands ready to serve. Аллегра, привет. Come on, Ateo, we need to go. I need to be. Не вылетело оповещение о гранате, я просто услышал звук, но отображение не вышло. Gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Да, новая игрушка, она вышла не так давно, несколько дней назад. Consider our lovers, Antea and Red, Идите на наших влюбленных. the greatest banishers I ever Величайших knew. изнателей всех, кого я знаю. Life to the living, we Жизнь say, живым, and говорим death to the мы. dead. Смерть мертвецам. It is not Но so все не simple. так просто. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Мертвые задержались в Dead мире as живых. alive, we are По смерти мы complex остаемся and сложным emotional созданиями, beings. одурманенные чувства. Many and tangled are Многие the ties из that нас к bind. этому миру. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse.
Ну, Нью-Иден. 7 июня 1695 года. If this is June, I'd hate to Если see июнь, January. боюсь представить, какого тут в январе. I'd want to freeze my Если бы backside я off хотел in the отморозить задницу summertime. летом, остался бы в I'd have stayed Шотландии. in Scotland. London wasn't much В Лондоне better. было не сильно лучше. Look at it. Только посмотри, туман cold as a холодный, как bishop's задница arse. епископа и Twice вдвое as белее. white. I don't mind saying it. Не I'm побоюсь very сказать, я disappointed. разочарован. Charles wasn't lying. Чарльз не солгал, в Нью-Идене холодно, New как в Eden is могиле. cold as death. Твое разочарование вполне понятно. You may well be disappointed. Так, что, надо как-то... Давайте сейчас я поставлю паузу. И иду кое-куда. Проверю, почему у меня не отображается вот эта фигня. Подключено. Так, что я хотел глянуть, забыл. Угу. Я забыл.
Я вернулся. Строил, теперь отображается. Все нужно и нужно слушать. You'd better be at the tavern. Где у нас таверна? With a hot grog. Горячего грога. Or two. Или парой. Так, васт. Движение. Фильм. Нет. I think I weary of long boring Кажется, sea меня отменить voyages to долгие grim длинные морские faraway путешествия в lands. далекие I безразличные can't remember земли. the last Могу time we вспомнить, did когда мы something последний раз else делали than что-то не work. связанное с работой. After this, we should Закончим set здесь, sail отправимся в плавание. somewhere warm Куда-нибудь and тепло и safe. безопасно. The dead don't linger. Мертвые не покидают. No such place. И мест не бывает, но мысль But it's not a неплохая. bad idea. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Что мы взяли? Перит мы взяли. А нахер он нам нужен? Пока это нам неизвестно. Looks steady enough. Достаточно прочно. Watch out! Берегись. Так, конечно, печально, что игра не на русском языке. А мой голос, это пиздец, какое противное. Is it just me, or are we not welcome here? Вы это Keep слушать. going. I'll find a way to meet up with you. Over-eager apprentices.
Так, и как нам обойти теперь? А, вот так. Главное смотреть по сторонам. Никуда не вляпаться. Ни хрена себе она прыгает. Мне вот так прыгать с места. Опа, призрак. Down you go. Паскуда. Паскуда тварь. Еще один. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. Все пронырливо You? скитались. А у тебя? Same, but I managed. Тоже, но я Are справился. these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Так, это с кожи. То есть, значит, тут будет либо крафт, либо что-то подобное этому. Ah, more wanderers. Исчез. Сейчас я до тебя Behind доберусь. you! Душу из него вырвал, что ли? Жесткий тип. As Жесткий. easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode Ему well. стоит разбивать ящики, не нужно разбивать ящики. Яркости, кстати, добавить, что-то очень темно мне. Я плохо вижу. Видео, монитор, режим. Так, а тут что-то я не вижу яркость. Геймплеи. Не включить. Скорость средняя. Захват. Помощь в прицеле мышь. Помощь в прицеле контроллер. Так, так. Так, блин, ну где-то же должно быть. Это же должна быть яркость. А, гамма. Гамма. Там 67. Хотя бы. Ну вот, так уже лучше намного видно. Атаки оружия заполняет шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите Е, чтобы изгнать цель. Понятно. Time to leave for good. Nest. Так, кожа 3. Призрачная пыль. Призрачная пыль, какая-то записка. Мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее. Но мы вновь видим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. Огромное спасибо. These people left Я уже Eden приехал. town just a few Надо было days раньше об ago. этом говорить. What exactly is going on here? Так, держите. Альфа-скит. Enough. Так, F лечиться. Окей. Па.
That augurs badly for the Дело это не case. Situation's worse than you Всё thought. обстоит хуже, чем думал. Let's wait to hear what Давай Charles has дождемся to say. разговора с Чарльзом. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? Я и так на бег перешел уже. Бегу, бегу, бегу. Со всех сил, со всех ног своих. Сколько есть во мне. People who fear pestilence or disease, or both. Ну, короче, я не знаю. Я, наверное, надо идти по сюжету, а не просто так бегать, где попало. Так, это. Ресурс. У меня есть призрачная пыль. Мелкий порошок, состоящий из призрачных частиц, испускающих слабое сияние. Можно найти в темном лесу или купить у ведьм. Крепкий кусок кожи. Можно найти в темном лесу или купить у торговцев. Кусок руды с тусклым латунным блеском. Сиреневый гиацинт. Высокое растение с длинными листьями и множество сиреневых цветков. Растет у воды. Так, для задания. Задание только приглашение Чарльза. Приглашение Чарльза. Антея. Надеюсь, что вы с Руари ничем не заняты, потому что жителям Нью-Идена нужна ваша помощь. Город стал жертвой коварного и зловещего проклятия. Я уверен, что дело в присутствии. Но хотя у нас не идет еда, бушует болезнь, и наше душевное равновесие пошатнулось, я не могу найти призрака. Прошу вас как можно скорее отправиться ко мне в Вестер, Нью-Йорк, в Нью-Иден. Не знаю, долго ли это продержится. Искренне ваш пастор Чарльз Девинпорт. Ладно, пошли. Наверное, тут пока еще не надо бегать. Бостон, Порт Джерика, Хэроуз, Not the busiest stables Самое I've ever оживленное, конечно, seen. из всех, что я No видел. Ни ostler конюх, and no ни лошадей. horses. If they burned their crops and ran Если out of урожай, food, и у них не осталось еды, то, возможно, они съели лошадей. Обнаружено. welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. После расследования. Вы добрались до местоположения текущей цели. Компас показывает, что сейчас вы в области расследования. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as Теперь место open-minded as такие же Charles. мыслящие. Дед, Good day, sir. You'll be Haskell's Вы, я так Banishers, I издатель take it. Хаскала. Antea Duarte. Я Антея Дуарте, This а is Red это McRae. Ред Макрей. Hugh Bachelor. Бачер. The governor had me Губернатор prepared a поручил мне приготовить schoolhouse для for вас your ночлег в школе. comfort. It has И fallen теперь out of никто не use. учится. На Will этом that be всё. all? Так, Where are the children? если дети. Several died of Некоторые умерли от fever. лихорадки. We Мы could понимали, see что disaster идет coming. несчастье. We Боялись, thought we'd have to bury придется them all. похоронить их всех. We sent Мы the отослали children детей в to безопасное safety. место. Прочь We отсюда. sent them away. That can't have been Должно easy. быть, вам пришлось It нелегко. can't be Да easy и сейчас now. нелегко. No, Да, нелегко. no, it is not. Это верно. We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are Мимо вы lit. не пройдете, там горит The свет. school is Школа now a превратилась в bunkhouse, ночлежку. and Молитвенный the дом meeting стоит house темный, cold and dark. But the холодный, tavern но в таверне shines пока yet. сияют огни. Well then, Что ж, let us будем be thankful довольствоваться for small малым. mercies. Так, все, до встречи, дядь. Farewell, Mr. Спасибо, Bachelor, мистер Бачель. and you may wish us luck. Желайте нам удачи. Good luck, then, Что ж, to the желаю both удачи of you. вам обоим. Надо найти место, где горят огни. И окна еще.
Нельзя бабку зарубить. Это верно. Заперто. Пока. You'll be the Banishers then. Значит, знаете ли, Come too прибывшие late. слишком поздно. I'm sorry, Простите. but if poor Но Minister если Davenport mentioned your бедный пастор names, Дэвертпорт I have помянул forgotten наши them. имена, я их забыла. Ante Duarte. Янтен Дуарте. This fellow Это here Ред is Макрей. Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building, next to the gallows. Так, большое здание рядом с виселицей, где горят огоньки. You may have your time Надо back, искать. with my thanks. Well, thank the Lord for that. Так, надо теперь найти большое здание рядом с виселицей. Пойдем наверх, сходим. Вот виселица, вот большое здание. Все, вот. There's the inn. Вот это верно. Еще 3 кожи нашел. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Привет, Banishers. воин. Please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. Мне хорошо дела, у тебя как? You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, Всё doing расскажешь nothing, мне we're as интересного. lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. Прям покушал хорошо. But we are worth saving. Штаны, блин, Now не that you are сходятся. here, save it we shall.
please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Эта игра новая, Indeed, только it вышла. distresses me Как yet она further называется? to tell you that we do not know what so tragically Banishers. cost him his life. Post of New Eden. Наши врачи не сумели его спасти. Could your physicians not save him? Would that we had a physician Сумели left, бы, если бы они but it были. would have у made нас no были. difference. Но это ничего бы не Charles was изменило. dead when we found Чарльз him. был мертв, когда мы We его do not нашли. know Мы не how знаем, or как и why. почему он погиб. One or two among А our человек немного company have понимает в knowledge of the медицине. Они physic. сказали, виной всему Purples, they said, rupture, пурпура или strangery, or кровоизлияние, sadness. если или Guesses, странга, or или тоска. as a man of Догадки. science, Видно, in не я New единственный Eden, ученый. I stand alone. You see, Видите ли, в in my юности я и youth, сам был I своего too рода was something of a демонологом. С demonologist. позволения Rather a good one, if I say сказать, so myself. довольно хорош. We're not Вы не demonologists, and демонологи, neither как was и Чарльз. Charles. Его вдова Is his Эстер widow Esther принимает taking гостей. visitors? The widow Davenport is Вдова at home Давенпорт у and себя does дома. not much Она редко venture выходит out. на улицу. Their house overlooks the Дом dock. выходит на пристань. Я I предлагал offered Charles Чарльзу a дом с home видом with на a view красивый луг. across a pretty Он meadow, but he refused. отказался. Ему He нравилась preferred the жизнь в village деревне. life. Speak to her, Поговорите if с ней, she'll если see она you. вас примет. But Но she она knows no знает о more гибели than we своего do мужа не about how больше her нас. husband died. Так, почему в городе так пусто? Чё, You're a Так, говорите, demonologist, вы you say? демонолог? I am that, Да, как like и my мой father отец. was before me. Faith and Вера и наука, science два are our компаса, что ведут twin нас к познанию тайн compasses, you see, праведной земли. to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told А, ну me, да. 2 года, по-моему, или 2 или they 3 have года told надо me that гладкоствольным Reverend оружием владеть. Davenport was better Только потом placed than можно I to solve our нарезное problem, купить. which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock. Настоящий подвиг, возможно, мы обратимся к вам за совет. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Это так, Indeed мадам, it это is. так. We Мы do it all the все их same, совершаем. because we must. Потому что таков наш долг. Because Да. we must. Таков наш долг. Вроде так пусто. Why is town so empty? Of those who did Из тех, not кто не die, умер, we are the немногие, кто few решился who остаться. stayed. Though our Хотя motivations may причины все differ, разные. Те, кто all остался, who показали remain свою have веру, shown проявили extraordinary faith and courage in the незаурядное face of мужество our перед лицом adversity. опасности. Those who left, where Кто did they go? кто покинул город? Boston, outlying Отдельные settlements, поселения. anywhere, Куда everywhere. угодно. Любое другое Although, as you место. may have heard, Как the вы, наверное, weather has слышали, likely closed the за погоду roads. дороги Some believe the недоступны. path Некоторые through the верят, что dark дорога через woods темный offers лес salvation. ведет к спасению. I Я do не not. из числа. I believe Я we считаю, must мы не stand должны our отступать. ground. Will they return when the Вернутся curse ли они, is когда с lifted? проклятием будет I покончено? fervently Точно hope это so. надеюсь. They Их have остались homes здесь here, дома, но какое-то время but we назад sent the children away some time ago, мы when many could вывезли not отсюда live with детей, their и многие не absence. смогли пережить их If we do отсутствие. not resolve this Если вы не разрешите situation эту quickly, ситуацию как можно the скорее, community of New вида Eden руки, shall be broken, возможно, навсегда. perhaps forever. А перевод игры, вот я тебе озвучиваю игру. А так у игры нету русской локализации. Сейчас очень тяжело с российской What can локализацией you tell игр. me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease, then came the nightmares, then came madness. In the end came death, Она and до сих death пор здесь. remains. But in all honesty, Но по правде сказать, прежде всего погода. I think the weather Бесконечная is the worst зима part. измучила. This never-ending
Winter всех. И hangs что heavy еще on us хуже, all. она держит нас здесь, как в Worse yet, ловушке. it traps us here. What did Charles know about Я it? знал о нем. What had Но he он learned? успел узнать. Tragically, I had not yet had the opportunity Скорбно, to я не discuss успел this обсудить с ним investigation, детали расследования. and his passing now А excludes после его the гибели это и possibility. вовсе невозможно. Our late friend Перед нашим Charles покойным другом faced a Чарльзом стояла Herculean task and сложнейшая acquitted задача, и himself он with блестяще honor. себя проявил. You will have to do far better Боюсь, than вам that, придется его I'm afraid. превзойти. Our contract Наш stands. договор в силе. If you'll have it, Если вы yes, согласны, то да, наш our договор в contract силе. stands for Charles. Ради Чарльза. All right, Хорошо. for Charles. Ради Чарльза. Встреча. Thank you. Спасибо. We have what Мы we need. узнали, что хотим. Then I wish you Я success. желаю вам успеха. By my instruction, a Я room is распорядился prepared приготовить for вам you in the комнату в old старой школе. schoolhouse. I'll be here if you need me. Я буду здесь. Я все искал автоматическую стрельбу, но нашел полуавтоматическую. Так. Поговорите с Эстер Девенпорт. У нее дома. Окей, пошел. От ее дом теперь. На компасе показано Damn it, направление, в котором Charles. расположена ваша цель. Those И расстояние accursed до sea нее. storms. Следуйте за желтой If only меткой, we'd чтобы been найти here earlier. Эстер. Окей, I know. погнали. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Дом, получается, ее, да? Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. Поначалу очень много диалогов. Would God even allow me to drag you into these dark times? I'm so sorry we didn't get here on time. I know. Charles kept saying it. Это только Have начало. faith. They will come. If only What happened to him? poor Charles. Сейчас. Стал Just one очередной more жертвой victim of the... невидимского You know how проклятия. he is. Знаете, какой он? Was. Каким он был? Беспокойным, нетерпеливым. Restless. Impatient. It's Не not that he потерял gave up надежду on на you, вас his и friends, друзей. Но он не мог but that he больше could ждать. wait no more. I believe he Мне tried to кажется, он lift the попытался снять curse. проклятие. I too have У меня тоже есть questions, вопросы, но нет ответов. but I have Теперь no у меня еще и нет answers. мужа. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther? I have felt Charles present about the house. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered Ну in his да, office. да. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around. May I be of any help? Так, Stay на put. второй этаж нам We'll find a подняться. way. Вы разблокируете первую подсказку. Она содержит важные сведения о персонаже, с которым она связана. Жмите Tab, перейти в меню дел о присутствии и в любой момент ознакомьтесь с подсказками. Окей. Дела о присутствии. Так, ничего. Выясните, почему Чарльз вернулся. Смотрите в кабинете, смотрите спальню. Пошли. Where are you staying, my dears?
The governor had a Чтобы room понять, prepared for us что in the удерживает schoolhouse. призрака воплощенным, вы должны собрать подсказки Wouldn't обо you всех rather stay участниках here? дела. Собрав все be подсказки, more вы выясните comfortable. намерения участника и сможете Very совершить kind. расследование. A long day ahead of us. We don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For Партитура. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Персел. Of course. Purcell. Could you find nothing better? these days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. This is Charles's. It's like he never left. Письмо. Так, письмо от соседа. Эстер, прими от нас немного еды и Эля. Соболезную твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Счетная книга. Анализ Чаконы соль минор. Генри Персела. Для струнных инструментов. Девенпорт. Эльза, да, получается. Эссе музыки. Интервалы печали. Изучение эолийского лада. Генри Патри. Давай, воин, пока. Спасибо, что заходил. Пачка письма Чарльза. 5 января 1685 года. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно пресытиться. Мы наконец-то будем вместе. Вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. И только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделать для этого все. Буду писать тебе каждый день, до того благословенного мига, когда, избавившись от это писем, я смогу говорить о чувствах твоих лично. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Пачка писем. Так, 21 февраля 1687 год. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хейленде увлекательно, но тут спора нет. Но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера пробуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все ради тебя, когда я вижу гордость в твоем взгляде. Сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде, так как умеешь ты одна. Так, ладно, надо идти как на второй этаж. Искать второй этаж. Лестница. Посмотреть кабинет. Charles is still here and Esther Я is все еще completely здесь. distraught. Просто She lost him, я его and now потерял, he's а теперь back, он a вернулся. ghastly Как figure. призрак. It must be unbearable. Должно быть, это невыносимо. Faith always was Вера his всегда была beacon для in the него маяком во darkness. тьме. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Шахматная фигура. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Ничего не собираюсь. Поцарапанные стихи из Библии. Иова 7, 15-15. Когда я подумаю, тешит меня постель моя, унесет горечь мою, ложе мою.
Ты, ты страшишь меня сами и видениями пугаешь меня. Душа моя желает лучшего прекращения дыхания, лучшей смерти, нежели бережение костей моих. Она является мне во снах. Charles's notes mention Job, Каждый отрывок из chapter книги 7, Иова, глава 7, verses стих 13 to 13 15. по 15. I'll look for that reference. Я поищу. Red, you dropped Red. something. Вроде. Попутная книга из личной коллекции Чарльза. Ему по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена. Проводить исследования в Новом Свете от имени братства Аллы Святого Павла. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков. Но они никого не тревожат. Хоть и никогда не скажу об этом вслух. Подозреваю, что здесь есть и ведьма. И если я отыщу хоть одну, постараюсь растопить ее о ее жизни. О. Запись Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар. Видите ли это? Предсказание. Может, это чья-то злая воля, на кого они направлены и что пробудило так гнев. И нужно понять, что они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their... Постараться беспокоило, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Когда скорбящая вдова Эстер Девенпорт увидела призрака своего мужа, она была убита горем. Beds. Пойдем. Так, надо спальню найти. Надо спальню. Отправленное письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растерян. Не знаю, какой сейчас день и какой мой дорогой Чарльз, и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Сильно я подвела своего дорогого мужа. Мне просто не нашлось силы выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Так, надо теперь на кладбище идти. Так, дела присутствуют. Паскал, когда... Так, Эстер так обессиленная от горя, что даже не смогла отправиться на похороны своего мужа. Эстер Девенпорт не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have. Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. In my sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. Ладно, ничего интересного нет. We must make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. У нас выход.
Письмо от Элеонор Ком. Как приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Итоне. В любом случае, по ветре и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить более точный ответ и дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной колдовство, присутствие и хора, и что-то совершенно иное. Могу лишь предположить, что продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представителей нашего братства школы Святого Павла в Новом Свете слишком мало, и любые сведения будут для нас на вес золота. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Где находитесь, нажмите П. Что у нас? Лавка Синсера Перриса. Сначала к лавке. Потому что в лавке. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken. Welcome to New Eden. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse. Так, купить. Купить кожу, мех, лен и шерсть. Понятно, для чего это надо. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Кладбище посмотрим.
куда бежать? Бегу, бегу, бегу. Как не прибегу. Ага, там кладбище. Понял, значит, я был в правильном направлении. А кладбище там. A Все-таки два wisp. трупа. So close to town. Так, знак кладбища. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Where are you leading me? More of you? No one is safe here. Так, вроде всех. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Призрачная пыль, призрачная. Как все изгнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Рядом с таким объектом у ваших изгнательских колец появится оранжевый ореол. Проходите мимо, чтобы найти источник. I've seen more graves here than I've met settlers. Не горит, значит мы не в правильном направлении пошли. Да, все-таки стоит ломать ящики. Да, для чего, если выбираете растения? Ну, наверное, так надо. Опа. Amit. Привет. Быт, Товик. Да, непонятно. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Знатели могут проводить ритуалы. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы места его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно.
Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. Призыв бич. Управление отголоском. Ритуал позволяет увидеть касающие воспоминаний не нашедшего покоя призрака, произнеся особые слова и нарисовав или вырезав созвездие льва. Призыв заставляет появиться призрака или тень. Обычно для проведения этого ритуала нужна привязь, связывающая призрака с воплощенным. Также необходимо нарисовать или вырезать созвездие тельца и произнести особые слова. Ритуал, во время которого нужно нарисовать или вырезать созвездие орла и произнести особые слова, чтобы заставить появиться бича, жнеца, фурии, скорбца и так далее. What I picked up earlier should suffice. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Вот что его убило. Что его убило? Damn it. О, то, которое Майя Thing столкнулся. he faced. Что это было? What was it? Библия Чарльза. Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище, открытая на книге Иова, глава 7, стих 13-15. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мое ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня. Душа моя желает лучшего прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Привязь, напоминая наполненная сущность призрака Чарльза. После того, как Антея проведет слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. If I can find his grave. Так, идем искать могилу. Many dead in more recent years. These tombs are more lavish. Charles's should be around here somewhere. That's Davenport. Ah, here you are. Так. Призыв. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here.
I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more.
Just this one. Why don't you see things through? You're down for the count, but I won't count you out. Just trusting me, I'll help you see. You always take the easy way. Haven't you found where this road leads to you? My why waste our youth like this? Why can't I make too much of ourselves? Now we're left with two, but we're stronger than we've ever been. Feel your feet on your journey, don't let it pull you down. You say it's too late now, your flames burn out. Can you say that you have tried? Förresten.
Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Ну, теперь за это играем. Семь. Знаете ли, не духовные наставники и не инквизиторы. Мы наемные охотники на призраков. Искусственные мастера, которые усердно учатся защищать живых при помощи ритуалов и знания. Мы не секта, у нас нет иерархии и установленных догматов. Знаете, становится знаменателем по самой простой причине. Он или она хотят защищать живых от мертвых. Знаем свое дело и легко приспосабливаемся. Нас мало, мы бродяги, и все наши предшественники. Мы странствуем в поисках тех, кому причиняют страдания мертвые. Открываем дела присутствия. Применяем меня, точные поколениями наставников и учеников. Освобождаем или изгоняем призраков, а иногда выносим ворожу. В отличие от жалких колдунов, мы не тратим время на создание зачарованных мушкетов и не покрываем волк, приклад и ложа ружья рунами и прочими символами для охоты на теней или еще. Кто хочет зависеть от единственного оружия. Вместо этого мы используем изгнательный посох, созданный по рецепту, переходящему из поколения в поколение, благодаря которому по сверхъестественным целям можно стрелять из любого оружия. Какие бы боеприпасы ему не потребовались. Это действительно удобно, практично. Знание алхимии и ботаники позволяет нам применять минералы и растения, чьи свойства облегчают нашу работу. Мы не тратим время на библиотеки и школы. Мы не рисуем, не вырезаем и не гравируем сложные круги. Потому что чем больше внимания уделяешь деталям, тем больше проходит времени и тем близко подвергнуть себя и окружающих излишним опасности. Вместо этого умный изгнатель носит с собой деревянные или металлические штампы, которые позволяют отметить дверь, стену или камень нужным символом. Также мы носим кольца, на которые изображены эти символы, да иметь наготове мощные руки. Это действительно удобно, практично. Так мы добиваем своего, так мы сражаемся, так мы отправляем мертвых туда, где им лежит быть. Отрывок из «Смерти мертвеца» Бальтазара Ганса Брентховера. Блин, я ж хер выговоришь. Where are you? You're not in the meeting house, are you? Ладно, еще раз посмотрим еще эту игру. В плане общения. Пока-пока.